Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mpango, amefanya mazungumzo na Balozi wa Singapore nchini Tanzania, Douglas Four, Ikulu Chamwino jijini Dodoma. Katika mazungumzo hayo, Makamu wa Rais amesema Tanzania ipo tayari kushirikiana na Singapore katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya bandari, afya, viwanda, elimu, kilimo, biashara, uchumi wa Buluu pamoja na tehama kupitia uwekezaji katika vifaa vya kielektroniki. Amesema serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara hapa nchini ikiwa ni pamoja na kushirikiana na mataifa katika masuala mbalimbali na kuhakikisha sera zilizopo ni thabiti na zisizobadilika. The focus of Her Excellency President Samia Suluhu Hassan has been sort of to reopen up, re-engage the rest of the world in terms of investment, in terms of trade, and cooperation with other countries. We need to deal with the national constraints, but equally we should not underweigh the importance of engaging the rest of the world so that we are able to do business with them, so that we are able to attract investment from the rest of the world. We are able to attract tourists. We are able to attract investments in a number of areas. But in addition to that, her focus has been to improve the business environment. Remember when we spoke the other time, this had been key. And I remember you talked about the sanctity of policies, that policies are reliable, they are predictable, and this has been the focus of President Samia's administration, to make sure that our investors are really comfortable with our policies. They can be predicted. For sure, if one needs to make a longer-term investment, you need to be sure. Makamu wa Rais amesema serikali imeweka mkazo katika kuboresha rasilimali watu ikiwemo kuhakikisha elimu ya msingi na sekondari inatolewa bila malipo, kujenga miundombinu ya elimu pamoja na msisitizo wa elimu ya sayansi hususan kwa wanafunzi wa kike. Pia amesema uwekezaji unafanyika katika sekta ya afya, upatikanaji wa maji safi na salama, ujenzi wa miundombinu ya barabara kuunganisha mikoa na vijiji, kuhakikisha upatikanaji wa nishati pamoja na ujenzi wa reli ya kisasa. We would like to learn from Singapore on the development of industrial parks and export processing zones. We have already identified a number of areas in and around Dar es Salaam, but almost in every other region of Tanzania. And therefore, the key here is to put in the necessary infrastructure and then be able to attract investors, hopefully from Singapore as well, drawing on your experience. Again, I said Tanzania is potentially very rich, and we would invite investors in mining, the mining sector, as well as mineral beneficiation. It's important that we are able to add value with the potential to create more jobs for our young people. The pharmaceutical industry is another area of great interest to us. Fish processing, I talked about us beginning to develop a fishing port in southern Tanzania. But we also have huge reserves of soda ash in the north. And we think this presents a very good basis of developing the glass industry. Kwa upande wake Balozi wa Singapore nchini Tanzania, Douglas Four, amesema Singapore inatarajia kuongeza ushirikiano na Tanzania katika maeneo mbalimbali hususan biashara na uwekezaji. We hope to be able to achieve carbon zero by 2050. We have set up a green plan, Singapore green plan by 2030. We have set up a food security and sustainability by 2030 as well. Because being a very small country, we haven't got agriculture, we haven't got space to do a lot of farming and
the food security is always a concern for us, so we would like to collaborate and work with enterprises here, or some of our enterprises would be investing in some of the agriculture or aquaculture for that matter here. And certainly we would love to then do value add, set up processing plants that will be able to then supply to the Africa, the sub-Saharan, this part of the world, and being able to actually use this as a springboard back to the whole ASEAN economy as well. Aidha, ameikaribisha Tanzania kushirikiana na Singapore katika sekta ya utalii, uvuvi na uchumi wa bluu kwa ujumla. Ameongeza kwamba nchi hiyo imeweka mkazo katika utunzaji wa mazingira, ikiwemo kuweka faini kubwa kwa wachafuzi wa mazingira, huku ikitarajia kuondoa kabisa uzalishaji wa hewa ya ukaa ifikapo mwaka 2050. Ulikuwa nami Salma Shaban Mgoso. Unaweza pia kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii ikiwa ni Instagram, Facebook, Twitter na YouTube. Hii ni Daily News Digital.